uzosithulela inkulumo kwesihloko inkambo yobuNazaretha. Dede inkundla, dedela ubaba uGoba, baba uGoba. Ngiyabonga. Ngiyababingelela abangcwele. Angazi noma ngizwakala, kodwa ngicela ukuqala ngibonge umphakathi wohlelo lwanamhlanje. Ngiphinde futhi ngibingelele nozakwethu engizokuba sobe sinaye la mpoka kubheka. Bese ngiphinde ngibingelele usihlalo wentsha lapha eWestern Cape, ngiphinde ngibingelele nobuholi bonke beNaTeSA eWestern Cape. Ngithi-ke ngiyabingelela ngalobusuku banamhlanje. Ngicela ukuqala ngokuthi isihloko sethu sanamhlanje sithi inkambo yobuNazaretha. Inkambo-ke yobuNazaretha isihloko inkambo yobuNazaretha, mhlawumbe ngizothi ngendlela engazi ngayo, mhlawumbe nomunye uzokwazi ngenye indlela, kodwa inkambo yobuNazaretha iqala ngesikhathi umuntu ethatha isifungo sobuNazaretha. Ma uthatha isifungo sobuNazaretha, ila iqala khona-ke indlela yakho noNkulunkulu noma noShembe. Umuntu-ke nomuntu uma ethatha isifungo sobuNazaretha kuwumsebenzi wakhe kuba ubungcwele abunikwa uNkulunkulu abugcine. Uma umuntu efika emhlabeni unaye umuntu, masichazelwa abadala, unaye umuntu ambhekile noma ombhekile impilo yakhe yonke nokuhamba kwakhe konke kusukela ezalwa ekhula imihla yakhe yonke. Unomuntu obizwa ngesidalwa somuntu, abanye baye bathi isidalwa, kodwa ngikhule ngitshelwa ukuthi umuntu unesidalwa sakhe. Baze bathi ma wenza into ethile, bathi lo wenzisa okomuntu othile owayenza njengaye noma owenza njengomuntu othile ongasekho, okusho ukuthi bakuchaze njengokuthi isidalwa esakungenayo esalowo muntu. Mhlambe unokuvilapha okuthile noma unokwenza okuthile, kodwa okufuze okomuntu othile ongasekho wayekhona, asebemthatha njengomuntu oseyidlozi emndenini. Mhlambe kuyenzeka kube umuntu abangamazi, kodwa okhona futhi emndenini eyakhe umuntu, kule mndeni ephethe umuntu eyakubo, wakomalume wakhe, omalume kayise, omalume kanina. Mhlambe kube ngomunye wale mndeni kodwa abangamazi, kodwa ovuka abe wuwe. Ngokwenkolelo-ke yabantu kuba kanjalo. Kodwa uma uthatha isifungo sobuNazaretha usuqala uba liNazaretha, uthatha uhambo, kwenza isivumelwano noJehova, lesi esibhalwe lapha esihlabelelweni uthi khumbula ukuthi wenze isivumelwano noJehova sokuthi uzawuhlala endlini kaJehova imihla yakho yonke. Okusho ukuthi ngesikhathi uqala ungena emanzini uphuma nomntwana, lo mntwana uphuma naye sekuwumuntu lo ogadile, kodwa futhi nawe lo muntu ubhekekile ukuthi mawumgadi, ngoba lo muntu omnikezwa uShembe ubungcwele okade ungazalwanga nabo, kodwa umnikwa uNkulunkulu ukuthi la uhamba khona akugade. La uzokwehlelwa khona yinto embi
abe khona yena ukukuvikela. Lo mntwana uye lo okufanele ukuthi wena ubheke ukuthi akaphatheki kabi ngezenzo zakho. Noma umuntu uma ephethe umntwana wenza isiqiniseko sokuthi uma akawe ngumntwana. Noma emgonile umntwana uzama ngayo yonke indlela ukuthi kuwe yena yedwa, kodwa umntwana amphethe angawi alimale. Siphethe-ke labo bantwana esabanikezwa mhla singena emanzini ukuthi yonke indlela yethu esizakuyihamba soyihamba nalabantwana esibanikezwa uShembe. Labantwana-ke esibanikezwa uShembe abekho ndawo, ayikho futhi enye inkolo engizwa kuthiwa iyaba nayo umntwana, noma ukhona umfundisi noma umbishop noma umprofeti noma ubani onikezana abantwana. Into-ke ekaShembe yedwa ukuthi noma ngabe kwenzekile waqhuzuka, ukuze lo mntwana wakho angadumali akushiye, kufanele uhambe ngathi isikhathi uphume khona endleleni uyohlambuluka, wenzele ukuthi umntwana wakho ahlale kuwe uhlambulukile ngaso sonke isikhathi. Lo mntwana-ke udla ukuphila, ukuze aphile udla ukuphila ngoba wena uphila. Uma wena wonakele emoyeni, lo mntwana naye uyonakala. Lo mntwana uma wena ungathandazi, lo mntwana uyalamba. Uma wena ukhuluma izinto ezingahlangene nokukholwa, lo mntwana uyonakala, lo mntwana uyalamba, uyazaca. Okunye azagcine esefile. Kodwa bese kuba sengcupheni ukuphila kwakho ukuthi uma kufa umntwana omnikezwe uShembe, ukuphila kwakho kuba sengcupheni yokuthi nawe uyafa. Ubungcwele-ke noma inkambo noma ukuhamba komuntu oliNazaretha-ke ukuze agcine ubungcwele bakhe kukuyena. Yithi-ke inkosi ilanga uma besho abadala bathi yake yakhuluma ngomntwana, ngobungcwele lo besikhuluma ngabo obumntwana omnikezwe uShembe. Ithi ubungcwele lobo obunikezwe uNkulunkulu akuzukwehla uNkulunkulu ezulwini azogada ubungcwele bakho. Kuwe ukuthi ubungcwele bakho ubugada kanjani. Ubungcwele bakho ubugada ngokuthi into oyidlayo ngomlomo wakho ayungcolisi umzimba wakho, ngoba umzimba wakho iwona uShembe ahlala kuwo. Umlomo wakho awuyikhiphi into engalungile ngoba lo mlomo wakho iwona udumisa ngawo uNkulunkulu. Ma ufica kukhona abantu bexabene, kulindeleke ukuthi wena njalo ngaso sonke isikhathi ufike uxazulule leyo nkinga, kungabi wena oqhubela impi phambili. Ube kodwa ogqoka ingubo emhlophe ubizwa ngokuthi uliNazaretha. Ngaso sonke isikhathi lapha sihamba khona kulindeleke ukuthi siphile impilo obungcwele. Noma ngabe ungena endaweni uyaziyo ukuthi awunawo amandla okuyilawula, ngilinganise njengasesitolo. Esitolo awukwazi ukuthi uzoyilawula indlela yokuphila phakathi, kodwa kuwe ukuthi esitolo uphuma nani. Uma uphuma nento, phuma nento engizothi mangikubona uyiphethe ngingadumali, ngoba uma ngidumala mina muntu wasemhlabeni ngikwazi ukuthi uliNazaretha. Ake ngilinganise, mhlawumbe nenza umcimbi ekhaya. Makwenza umcimbi ekhaya kuyenzeka ukuthi abantu abadala bakuthume noma yini, mhlawumbe bangakuthuma nezinto obonayo ukuthi awunokwazi ukuziphatha. Mhlawumbe siyakubona sophuma ulengise ikesi likabhiya esitolo. Abantu abakubonayo abazusho ukuthi uthunyiwe, bazothi babona iNazaretha liyophuza utshwala. Ngenxa yokuthi wena uhlulekile ukuvikela ubungcwele nokuhamba kwakho wangakuqoqa. Uma-ke sithi-ke emakhaya siphila impilo yobungcwele, mhlawumbe ake ngithi ekhaya kini abakholiwe, abona amaNazaretha bakholiwe, kodwa kwenye inkolo, noma mhlawumbe abantu abangakholiwe. Uma wena uhamba ngobuqotho, wena uhamba ngobungcwele phambi kwabo, abantu bakini
noma ngabe badala kangakanani bazoyihlonipha into oyiyo ngoba bazobe bebona ukuthi wena uhamba eqinisweni. Mina ngike ngakhulela ezindaweni ezihlukene, ngike ngahlala nekhehla elizala umama. Ikhehla elizala umama lalingelona iNazaretha, kwakuyindoda nje. Kodwa angisho ukuthi ngangihamba kahle, kodwa ngangithanda ukuthi manje ngithunywa umuntu omdala ngisheshe ngibuye. Umkhulu ke wayeyindoda ekhuthele kakhulu. Sasisebenza lapha eplazini lakhe, emthanda umuntu okhuthele nosheshayo, noma ngabe uye esikoleni efuna uhamba esikoleni kodwa ubuye wazi ukuthi kunomsebenzi wokulindela. Kwakuye kuthi makuzoba nomsebenzi mhlambe kuhlatshiwe bese ethi kumina, ngiyakucela sibanibani, esho abiza igama lami, ngiyacela ukuthi wena kodwa kusasa uhambe esabatheni ungabi khona njengoba kuzobe kudliwa la. Yonke into ezobe yenziwa ungakhululeka, ungabe usubambeleleka ukuthenini ubanjwe ukuthi kunomsebenzi la ekhaya. Ngoba wayebona indlela engihamba ngayo mhlawumbe yayenza ukuthi abone ukuthi ma engiphazamisa enkolweni ngizophazamiseka empilweni yami. Ubaba ongizalayo wayekhipha umyalelo kumina nakuthina nabafowethu nakodadewethu ukuthi noma ngabe sithunywa umuntu esithuma into engaphathwa iNazaretha ngesandla size singavumi. Ma umuntu esithuma ugwayi wathi singavumi ukuphatha. Ma umuntu esithuma utshwala sinqabe sisho ukuthi ubaba wathi. Ethi ke ma lo muntu ephoqelela asomtshena ukuthi akobuza yena ubaba ukuthi kungani abantwana bakhe engafuni baphathe utshwala noma angafuni abantwana bakhe baphathe ugwayi ngesandla. Ngaleso sikhathi ke ngangakangeni emanzini, ngangisewumntwana nje. Angazi ke umntwana lo ukuthi ubaba wayefuna ukuthi afike ngiyise esimweni esinjani, kodwa ngiyakubonga lokho ngoba ngathi noma ngingena emanzini angibanga nayo ingcindezi yokuthi kufanele bekhona izinto okufanele ngiyiyeke ngoba sengivikela umntwana oyingcwele. Uma ke sihamba ngendlela kaShembe kufanele siyiqale emakhaya. Angisho ukuthi emakhaya singahloniphi, masithunywa uzothi ekhaya wena uyiNazaretha, kodwa kufanele ube nendlela noma indlela ethile ozoyisebenzisa ukuthi uvikele ubungcwele bakho. Ngoba ingoma esesihlabelelweni ithi ngiyeza Nkosi mina ngedwa, anginayo umphelezi. Ubaba noma mami abavumi ngikulandele. Kuyenzeka abazali bakho banqabe ukuthi ulandele uShembe, kodwa uma bekubona ukuthi ukuhamba kwakho kunenhlonipho bagcina bekuvumela ukuthi hamba ulandele uShembe. Bakunike nemali uhambe emhlangano, uhlangane nabanye abantwana abaphila impilo engcwele, ngoba ukuphila impilo engcwele kunezithelo. Uma mhlawumbe usekhaya uphile ekhayeni elinabantu abaphila ey'nkolweni ezahlukahlukene, ningaphikisani ngenkolo, ngoba khona into abazoyikhuluma kuwena mhlawumbe bese igcina ifike enhlizweni yakho kabi, bese ukhipha igama elibi elingase lifike kabi kwabanye abantwana noma kwabanye abantu abakhona abakhonza kwezinye iy'nkomo. Elakho igama ma unoShembe noma ungaze ngabe ulithatha kancane kangakanani, kodwa uma ulikhulumile phakathi kwabantu noma ngakhuluma bonke abantu, kodwa mase kukhulume wena elakho igama lisuke linoNkulunkulu, linokuphila noma linokufa. Ma uthi umuntu makafe, lowo muntu uyafa bese igazi lakhe libizwa kuwe ngoba wena uphiwe ukuphilisa kuphela. Asiphiwanga ukubulala, asiphiwanga thina ukuthi umuntu simqalekise. Thina siphiwe ukuthi ma kukhona into exakile fanele wena mawubiza uNkulunkulu ngoba wena uphila impilo engcwele. iNazaretha ke umuntu ophila impilo ehlukile ngoba noma ngabe usesikoleni khona abanye abantwana mhlawumbe abafuna ukuphila njengabanye, mhlawumbe kwesinye isikhathi ma kuyisikhathi nje angilinganise ma uyikhathi zeyikhumbuzo. Isikhumbuzo ke siyenzeka sikuphice mhlawumbe wena usesikoleni. Mina ke ngangilinda kodwa ngisho ukuthi abanye bangakwenza mhlawumbe ke bangenza ngendlela bona
abafundiswe ngayo emakhaya. Abanye bethu phela bazalwa ngamaNazaretha abafundisiwe. Mina-ke ngangifundiswe ukuthi ukuze ngiyijwayele inkolo angingaqali ngoba sengibhabhatisiwe ukuphila impilo yobuNazaretha. Ngesikhathi nje ngisakhula sasifundiswe ukuthi uma kuyisikhumbuzo uma kuthiwa kuyalindwa nawe linda. Angikhulumi ngokulindela umhlangano ngoba ukulindela umhlangano kwenye into ehlukile kakhulu. Uma umntwana ayikho into oyilindayo ngoba vele ayikho into osuke uyenza. Kahle kahle uma kumhlangano usuke wena ulinde lokho okulindwa abazali bakho. Okungadliwa abazali bakho nawe akawukudli. Ngoba uma uyiNazaretha awukwazi ukusihlanganisa nezinto ezingenziwe ekhaya lakini. Uma kini kuyisabatha uyazi ukuthi nawe uphuma enkonzweni. Akukho ukuthi uzophuma uye kamakhelwane ngoba uma wena uphuma uya kamakhelwane kanti kamakhelwane kubasiwe khona. Lo wamlilo obuya nawo kamakhelwane ubuya nawo uze nawo la kini la kade usho ukuthi noma yini eyisitha isingangena emzini wakini ngenxa yokuthi wena uhlulekile ukuhlonipha umthetho wesabatha. Uma kuukuthi uphila impilo mhlawumbe abangani bakho bakwenzisa izinto ozibonayo ukuthi lezi phambene nokukholwa ngoba baye benze kube lula mhlawumbe abangani bakho into uma usayiqala ngoba uma uyiNazaretha ngokuqala ke ngithi fanele sazi ukuthi umthetho kaShembe awuvumeli ukuthi ubheme ugwayi, awuvumeli ukuthi uphuze utshwala, awuvumeli ukuthi uphuze amahewu. Ngikhuluma ngamahewu ke ngikhuluma ngeparish elilungisiwe lahlanganiswa mhlambe lafakwa amanzi lafakwa noma yini ungasuyifake bese liyalala uthi ke leli ngizoliphuza ngakusasa. Awuyiphuzi into enjalo uma uyiNazaretha. Awuliphuzi newayini. Kuningi nje mhlawumbe sekukhona ngiyangibona mengifika ema-supermarket sekukhona nesavana obona ukuthi ibhala ukuthi le ayinayo i-alcohol kodwa mina ngokwami ngiye ngithi bekungafanele uma uyiNazaretha ubonakale uyiphatha leyo savana ngoba noma usuphatha le ene-alcohol ngeke sikwazi ukuhlukanisa. Umuntu okubonayo uzothi kwaShembe sekuyaphuzwa ngoba ubone wena kuphuzwa. Njalo ngaso sonke isikhathi masihamba ukuhamba kwethu kufanele ngaso sonke isikhathi sazi ukuthi la sihamba khona ukhona uShembe. Uma abantu uShembe owenza into noma ngabe uyaphoxa uyamemeza mhlawumbe noma uthukana nomuntu ngoba ma umuntu ekuthuka awuphenduli ngenhlamba. Inhlamba asiyikhiphi ngomlomo wethu thina. Ngale kwaloko ungafuna indlela yokudluka kulomuntu othukayo ukuze ingaguquki inhliziyo yakho ngoba akufanele kushona ilanga inhliziyo yakho ibheke phansi ngenxa yokuthi uthukuthelisa umuntu. Ukuhamba kwethu ukuhamba okuthanda ukuba kube nzima ngoba izinto ezimnandi eziningi zenzeka ngamasabatha. Ngesabatha asikwazi ukuthola usemcimbini mhlawumbe noma umemulo noma ngabe umshado uma wenziwa nje ngabantu uma ngabe izihlobo zakho. Asisabajabulisi abantu kodwa sijabulisa uNkulunkulu esamkhethayo. Ma ukhethe uShembe awukwazi ukuphinde wenze ezinye izinto eziphambene nomyalelo kaShembe. Ma engashongo uShembe ukuthi ubonakala kuleyo ndawo akulula ukuthi noma ngithi akufanele ukuthi ubonakale kuleyo ndawo ngenxa yokuthi ujabulisa abangani bakho noma ujabulisa izihlobo zakho. Mhlawumbe kuyenzeka emsebenzini la usebenza khona kube khona umcimbi nawe mhlawumbe kuthiwa faka nemali bese bewuhlelele ukuthi ube ngesabatha. Uma beyothenga bona abazuba nandaba nawe. Bazongena noma isiphi isitolo bathenga inyama kufakwe nenyama ngabe wena akawuyidli ngoba thina akasidli ingulube base bekufakela ke wena imixwe ngenyama ke ukuthi ke makubraywa noma kwenziwani bese bethatha amabhodlela angazi noma bese sibafaka amanzini kodwa ngeke ngibone abanye befaka utshwala bese bechela ngawo inyama le. Nawe uzoyidla ke ngoba uhambele izinto ezingahlambulukile. Okusho ukuthi ke ubungcwele bakho lapho wena obulimazayo ngenxa yokuthi awubheki indawo oyihambayo, awubabheki nabantu uhamba nabo nokukhuluma kwakho noma uhambe emphakathini awumele ubuNazaretha uma wenza izinto ezingenziwa ngamaNazaretha ngoba noma ngabe sihambile mhlawumbe semphakathini
Uma usemphakathini kunendlela ethile kufanele mawugqoke ngayo. Abanye uzagcina ephuma nangeinto zokulala ngoba ukuthi nje uzophuma la nathi shwishwi yaphuma ngene emotweni. Kodwa iNazaretha kalukwenzi lokho. uShembe usifundisa ukuthi mawuvuka nje ekseni wena iba sesimoni sokuthi noma ungabizwaphi kodwa umuntu okulungele ukuthi ungahlanganyela nabangcwele noma kungathiwa khona umuntu odinga ukuthandazelwa wena ungakwazi ukuya kuthandaza ngoba usesimweni sobungcwele. Ziningi ke izindlela ezokugcina ukuthi usiqhelanise nezinto esingalungile. Ukusihlanganisa nje nabayingcwele. Okumnandi ukuthi uShembe usekhona yonke indawo. Mangithi uShembe usekhona yonke indawo ngisho ukuthi amaNazaretha akhona yonke indawo. Mawufuna ukujabula sinazo indlela zokujabula. Siyakwazi ukuthi sihlanganise nabantu abaphila impilo engcwele. Abantu abaphila impilo engcwele kulula ukuthi nawe umlilo wakhele. Waya kwathi omunye umvangeli kuba somlilo ephethe inkonzo. Waya kwathi kuba somlilo kufakwa ikhuni emlilweni bese uyavutha. Kodwa uma kwaphuma ukhuni olodwa iyaqala intuthu. Okusho ukuthi makuphinde kuphuma olunye ugcina umlilo ungasekho. Ukuhlangana kwamaNazaretha emabili emathathu ikhona into ozosuka phakathi kwawo uma usubuyela endaweni osuka kuyo. Usuyigainile ngoba kade uhlangane nabantu abayingcwele abaphila impilo engcwele. Ukwenamisa ukuhlanganyela nabo, ukuhlanganyela namaNazaretha ngezikhathi zonke. Ngizocela ke ukuthi ngibuyele emuva kancane. Mhlawumbe bakhona abanye abantu uthola ukuthi uma omunye wethu esesijoyinile esethathe isifungo sobuNazaretha, umsebenzi wethu thina njengamaNazaretha awaficile ukuthi sihambele ekhaya lakhe siyokwenza inkonzo yokwazisa umndeni, not ukubika inkolo, okunye ukubika inkolo, ukuyokwazisa umndeni walomuntu osehlanganyelene nathi ukuthi siyokwenza inkonzo ngabe yokuvuka noma inkonzo yokulala. La sothi mayiphela khona inkonzo bese ke sithi sizokwenza inkonzo yokwazisa lo mndeni ukuthi usibani akasahambi lendlela nalendlela, akasaphathi lokhu nalokhu, noma ngabe uficwa ukufa akasangcwatshwa ngesabatha. Okusho ukuthi ke umndeni wakho noma ngabe wona uhambisana nalento kodwa uyazi ukuthi wena ngendlela oyikhethile ukhetha indlela kaShembe engahambisani nalokhu. Kodwa ke ungabuye udayise ngoShembe ngoba kuzothi phakathi nendawo bese kuba khona abafowenu abafuna ukuhlola ukuthi uShembe umbambe ngempela yini. Ngoba abantu noma bengayigqokile ingubo emhlophe bengewona amaNazaretha kodwa uShembe bayamazi. Abanye bazofuna ukukuhlola ukuthi uShembe umemukele ngempela na noma uthathwe udumo lobumnandi. Bese ke mhlambe bekwenzisa izinto befuna ukukuhlola. Mhlamba ke sithi nje kuzohlatshwa inkomo ekhaya. Akuwona wakho umsebenzi. Njengoba kuzohlatshwa inkomo nje abantu abangakholiwe kule nkolo yobuNazaretha ezinye izinto bayazenza ngokukhuleka. Mhlambe bona bazoyiphuzisa umuthi. Ngesikhathi beyiphuzisa umuthi leyo nkomo wena akawusayidli ngoba kayihlambulukile. Noma ngabe bihlatshwe ubaba wakho noma bihlatshwe ubani kodwa ithuna phele lakho mhla uhambe emhlabeni awuzungcwatshwa nobaba wakho. Kodwa kufuneka indlela ethile manje yokubalekela lento ngoba wena asikwazanga ukuthi siye emndenini wakho siyokubikela ukuthi wena udla inkomo esuke ibusisiwe futhi wena inkomo ephuziswa umuthi akawusayidli. Manje ke kini abanacala bona bakholelwe ekuthenini mabenza umsebenzi inkomo mayiphuziswe lento ephuziswe yona. Okusho ukuthi ke wena sekusibopho sakho sokuthi mawuzame indlela yokuthi mawuyibalekele. Mina ke nginamaqhinga ke ebengiye ngikwenze ezimweni kanjalo kodwa abengisebenzela. Ngiye ngiboneka abanye omunye uyabe busy kakhulu uma kumsebenzi ekhaya agcine ngayidlanga inyama kube ngazuthi kwenzeka iphutha
kanti inhloso yakhe bekuthi iziphele lenyama engayidlile kungekhona uyayiduba ngoba ukudla kwedlozi akakwazi ukuduba yena ngumntwana kodwa kufanele mabe nendlela yokubalekela ekuthenini agcine engayidlili lokho ke kuthandwa uNkulunkulu ukukunika indlela zokuphumelela ekuthenini uma kwenziwa into mhlawumbe umndeni wakho ubonisane nawe noma umncane kodwa babuza ukuthi wena ngokwenkolo yakho kuvumelekile lo ma kungavumelekile wena singenze njani babonisane nawe noma kungewona wakho umsebenzi noma ngabe imali eyakhe lo wenza umsebenzi kodwa mhlambe mabe mhlonipha uNkulunkulu okuwe ngenxa yokuhamba kwakho bazokwenza lapha ke mase sifikile sayibika noma sakwethula ukuthi usuyilunga lethu sesiyazi ukuthi bazoba nemibuzo abazoyibuza mhlambe bazobuza ukuthi fanele bakulungisele kanjani ke wena ukuze mhlawumbe bangaxabani nawe noma ukwenza kwabo kungaxabani nawe nempilweni wena usuyikhethile bese ukhethe uShembe sekuzoba sekuthenini ke wena lempilo ethe uyayikhetha ngoba sifike sikhomba indlela siphinde futhi thina sijike sifuna ukujabulisa abezwe sifuna ukujabulisa ihlobo zethu isikhathi esiningi kuyaye ukuthi mhlawumbe ma kukhona umuntu oshadelwayo mhlawumbe emndenini wakho mhlawumbe uma kukhona ushadelwayo emndenini wakho mhlawumbe ngenxa yokuthi bekade ningabafana mhlawumbe nikhula ndawonye nanithembisene ukuthi usukhetha uShembe uphinde uqhubeke ufuna ukuyomisa lo muntu kuyobe uyomisa nje wena usawukhetha uShembe usakwazi ukumisa kisabani bazothula bafweni kuzothi ke ngolunye usuku mhla kwenziwa enye into bese bethi kuwena sicela wenza into ethile le abazi kahle ukuthi akufana uyayenza ngoba uyiNazaretha bese uthi wena hayi isabatha angikwazi ukwenza bese bethi cha engane wena wawukhona emcimbini kaSibanibani wakwenza lokhu nalokhu okunjani lokho ongakwenzi bese ke uba nenkinga yokuthi wazifaka wena manje ke indaba kaShembe noma siyazi nasemakhaya beyazi kodwa abaphileli thina impilo yethu ngoba noma sizalwa ngamaNazaretha kodwa uyasikhethela wena ukuthi ufuna imali iNazaretha ngokugcwele kunesikhathi la ufika khona esikhathini sokuthi uyasikhethela ukuthi usukhetha impilo engcwele okusho ukuthi ma uyinsizwa usuyazi ukuthi wena ukhetha impilo engcwele kufanele mabakubone ma u23 kufanele uphume ku23 ma u25 uyintombi kufanele uphume ku25 kungathi ngoba liyana izulu bese uthi haya ngini namhlanje ngoba liyana ngoba bazobuka babona ukuthi ukhetha izinto ezivumelana nawe usho ukuthi uNkulunkulu wakho wena uNkulunkulu omkhethelayo amabala ngoba isibopho esinaso esokuthi impilo yobungcwele siyayiphila ubusuku nemini akukho la kufanele ngikufice khona ungayiphili impilo yobungcwele isibonelo uma kini mhlambe kusithi kushoniwe kweminye imizi kuyashona bese kuthiwa abantu abathi uthinta emakhanda kona upha mhlambe kuthiwa kususwa nje unwele ngoba kwakuyigundwe kuthiwa kuyagundwa ngoba khona umuntu ohambile thina asizigundi inwele zethu ngenxa yabantu abafileyo umthetho waShembe lo ngoba kunamasiko kunemikhuba kunezinye izinto ezingamasiko kodwa engahambisani nobuNazaretha mhlawumbe umnyuzothi uma kwenziwa isiko ekhaya mhlawumbe liyangifaka ngoba ngumntwana khona enye into engafaka kodwa ikhona into engakufaki ngoba ikhona ehlambulukelayo kodwa ikhona into engahlambulukeleki angazi noma isikhathi siyangivumela yini kodwa ngokubuka iwashi nothi siqale sekulate ngenxa yokuthi qale sathi kuba nokulindana angazi noma mhlambe khona inokusalayo kodwa bengingafisa ukuthi mhlawumbe noma kokunye engakuthintanga ma ikhona indlela yemibuzo ingaba khona bese sibona mhlawumbe ukuthi siphendulana kanjani mhlawumbe nakuloko okunye engafikanga khona ngenxa yesikhathi ngoba
khona okunye bengicabanga kodwa ngokubuka kwesikhathi nokuthi nozakwethu ngale ya Free State kufanele naye athole isikhathi sakhe angazi noma umphathi walolu hlelo angangivumela ukuthi ngithi ukuma kulokho sengikhulumile. Ya, siyabonga babugoba, sibonga kakhulu. Awuthi kulungile. Ithuba lisazophinde livele ukuba siphinde sihlangane sibe nento kanje ngokulandelayo. Ngicabanga ukuthi singathatha mhlampe lo mzuzwana nje sithole ithuba lemibuzo. Mhlampe uma kukhona abafisa ukubuza ngaphansi kwenkulumo kaBabukhoba or something abafuna ukuyibuza bevele ngaphambi kokuba singene kwi-guest speaker yethu esibili. Sovula nje ithutshana nje elincane 3 minutes max. Cela uma kukhona onombuzo engaphakamisa isandla ebuze ekwazi ukuphenduleka. Yebo siphesidle John. Baba akusiwo umbuzo uyi-suggestion nje mhlambe kunganjani uma udede mhlambe ithuba lemibuzo mase beqeda ukukhuluma ngoba ngicathi objective ukuthi sithole okuningi kakhulu ukubona then mase silithola ithuba lemibuzo esingayibuza ngoba kungenzeka imibuzo ivele idonseke or simbuze imibuzo emincane mhlawumbe kanti ekugcineni sobe sesinesikhathi esithe ukuvuleleka. I-suggestion kodwa ngiyabonga. Okay, siyabonga. Nge-suggestion. Kulungile. Ngiyacela ke sidlulele kwi-guest speaker yethu yesibili elandela ku-Mr. Bheka from Free State. Uzosiluleka ngaphansi kwe-sihloko academic guidance. Over to you, Mr. Bheka. Sanibonani nonke. Okokuqala mhlambe ngingaqala nje ngibonge ithuba engilinikezwe ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume kubantu ke ngiye ngithi mina uMaNazaretha ngabantu abafundile kakhulu. Manje makuthiwa khuluma ke kubantu abanjalo uye ungazi ukuthi uzoqala ngaphi kodwa nje ake ngiqale la ekuqaleni. Nginethemba ke lokuthi mhlawumbe ngathi mhlawumbe ngiyazwakala ngaphambi kokuba ngiqhubeke. Yebo ezwakala futhi. Bonga mina. Kuthiwa ngikhulume ke kwesihloko se-academic guidance lokhu nje ukululekwa. Ngithathe ukuthi mhlawumbe ukululekwa nje kwabantu abavele sebefunda noma abavele sebesey'khungweni zemfundo ephakeme. And I think lolu hlobo ke ngilinikezwe lizovuma ukuthi ngithi ukusenza nolimi lokuthekela lwesilungu just to make sure ukuthi I speak on par in the parameters that have been given. So to start from my understanding, I was like, uma nginikwa leli thuba lokuthi ngikhulume through academic advice, ngibone kufanele ukuthi ngingaqala ngikhumbuze just kancane ukuthi mhlambe kulabo abafundayo ukuthi bakhumbule ukuthi kusho ukuthini kithi njengamaNazaretha ukufunda noma ngolimi olusetshenziswa abantu ukuthi kuba yisifundiso noma ukufundiseka emabangeni aphezulu kubaluleke ngani. It's very important ukuthi we need to understand ukuthi ubabamkhulu Prophet Isaiah Shembe wakubeka kwaba ijoka kulabo abekhona ngaleso sikhathi ukuthi bathathe izingane zamantombazane nezingane zabafana ukuthi ziye ukuyofunda ngoba izwe liyothi uma libuya lizodinga abantu abafundisekile
abayile esikoleni ngoba ngisho izikhundla ezizobe zikhona zizophathwa ilolo hlobo labantu. So lokhu kuyahambisana futhi nokulapha kuhlalelo 208 lesi sikhuluma ukuthi thuthuka ubuNazaretha, thuthuka ubuNazaretha. uShembe futhi kwakusabhala yena ubabamkhulu ebuka ngehlo lakhe-ke lokhoza sisho njalo. Sijambe sigxume ngisho singayiyeka inkosi ilanga sidlule ngisho kwinyanga yezulu, kodwa wonke lawo makhosi ngisho nakuthingo akhuluma into eyodwa ukuthi abantwana babaNazaretha bafunde. NoNyazi malifika 2011 lafike lakhuluma into eyodwa futhi. Khuluma kokuqala nje koNyazi kwakhuluma ngama-department elalifuna abe khona, lifuna kube no social work no public works khona lapha ebandleni, sibe nazo zonke izidingo zethu, singadingi ukuma noma kwesekwa uhulumeni. So ngalawo magama-ke ngiyacala ukuthi mhlambe as we go or progress into this segment, let us all have that in our minds as well. So what do I think academic guidance is? According to me, this is what we usually refer to as giving people the opportunity, especially learners or students, of ways of revising, maybe techniques, anything about time management, also how to help them to become critical thinkers. Because it's very important that in today's day and age, that we need to be able to be critical thinkers, because that is what the world of work requires for majority of us. And also remember, not just studying just for the world of work. Sometimes it's very important that we learn and study so that in the future, we can maybe become self-sufficient, because we don't just become self-sufficient by working through employers, and serving on some positions. So it's very important that for me, when we think about academic guidance, we must look at the broader onset of the things that are necessary tools for any person who is in academia, who wishes to study even a new skill, needs to have proper guidance on the direct techniques to use. So, according to me, I believe that especially when you are a student and then you are studying towards being successful in your tests and also in your exam, it is very critical that I wrote just the 6 points, which for me, I think they actually helped me during my own studying periods. I had to find a way that works. And majority of the strategies that I used or that were used by students when I was studying, to me, the very first one that came to me never worked for me. The one where we say you are cramming, passing, and then you forget. So every time when you have to study, you have to relearn, you have to go and restudy, work extra hours. So that is why I said the very first thing is to avoid the CPF method. Because the CPF method also forces you to then linger on the second option, where you study for long hours, but your learning is actually not an active learning. It still becomes a passive learning. You spend a lot of hours sitting in the library, and when you are sitting there, you are assuming that you are studying, but in essence, you are not doing anything. You are not doing anything productive. You are just having your bum on chair, but you are not really retaining the knowledge that you are actually studying from your textbook or from your online net, whatever method we are using. But spending just long hours, fruitless, is not a good idea, especially if you are a student heading towards tests, heading towards your exam, or qualifying as a professional in the near future. And there's one thing which I found to be more fruitful for me, was to create the to remember list, or things that I should not forget on each subject matter. And then the key learning points which I obtained from doing homeworks and through online or Blackboard quizzes,
are those things that I also added to my to remember list on all of those subjects or subject matters that I was assigned to. And most of the time, people just do homeworks fruitlessly and then realize after the session or the task or the lecture is done that the person has actually not learned anything. They have not prepared for anything. So which means the person goes to class and then they just pitch just to be bodily there. Whereas if the person has spent the necessary time via the homeworks, the person would have been able to prepare fruitfully for the class and ensure that as they attend the class, they are able to then answer or ask the lecturer or any assistants for any clarity from when they were studying. Maybe there were some hiccups that or some blocks or blockage where they couldn't understand what the content was saying in the textbook. So most students usually just show up in classes without having prepared for the session. So therefore not gaining any valuable input from the lecturer. Then the point number 4 I had was, I think that you must master the art of note taking very early on in your studies. You don't need to learn this skill when you are doing your postgraduate degrees, because then by that time it's already too late. You know, according to me, good notes helps and makes sense to you, nobody else. If I can look at your notes, according to me, it should not make sense to me, but to you, it should flow and it should make sense. So that even if you give it to someone else, the person would realize it's utter nonsense to look at your notes, because your notes make sense to you. You're using your own abbreviation, things that helps you remember, things that have like a chronological order or synchronity. It's very important, according to me, to master the art of note taking, because you can't have a textbook and highlight everything, or everything in the textbook becomes important. And then number 5 was exam and mark scoring techniques. This is a very critical thing, especially if you are a student or you are a learner. It's very critical that you must understand when you are studying how to actually get good in terms of mark scoring, especially for the exam. If you look at point number 6, you would have seen, most of you are already at universities, you would have noted that there are a lot of qualifications that I consider to be fruitless, and they don't yield any fruits in the future. And these degrees, unfortunately, they are still accredited by the South African Qualification Authority, which means even though they are useless in terms of future opportunities, but they are still included as part of the accredited qualifications from the university. And with this, it creates a lot of issues, because those degrees that are being studied by majority of the students, even today's in year 2023, they are not going to serve any need in the current market. I will not name and shame the qualifications, but I would think that it's very important that whenever you look at qualifications, you make sure that you pick a qualification that is relevant, a qualification that will allow you to be self-sufficient in the future. So for me, when I look at CPF method, I went and expanded. It means things like you are studying just to pass time. Therefore, everything you are studying goes to your short-term memory and will not actually go to your long-term memory and be saved for when you have to write exams and tests, or even when you have to go to live events and present your case. You won't be able to do it, because if you are studying to forget, every time when you have to go and write an exam or a test, you have to go back and restudy. So therefore, that thing is not really helping you. So this method is a very dangerous method. And I feel like most people use it for theory subjects, but they realize in the end that, I just remember 20 or 30% of the information. And those people usually like to go and you used to have things like study log, where the person cross nights for the entire evening, even on the day before they write. They are cross-nighting, studying endlessly, because this is signaling issue with the technique that are being used in terms of studying. This ignores the fact that
the person will have to require cumulative knowledge in order to be successful in the test or in the exam or in the homework questions. They focus on, you know what, oh, if I have seen this memorandum, then I know it. We usually call it the oh yes, oh boy method, which doesn't work because the person looks at the memo and read it as if it's just reading a nice novel. And then in the end, the person realizes, I don't know anything, especially principle-based module like mathematics, accounting, science, medicine. Majority of those courses, you can't use the oh yes, oh boy method because it doesn't work. Like I said, it involves a lot of sitting in the chair. Supposedly the person is studying, but in reality, the person is not really gaining or retaining anything that is fruitful in terms of the study material being provided. Lastly, on this method, the person, we usually call it the person who is usually sitting or riding the swing, is just winging, approaching on class, and sometimes the person misses tutorial sessions. The person becomes demotivated easily because they want to focus on sending a lot of consultations to the lectures which are fruitless because we are going there with the purpose of being re-lectured, which should never be the position when you are a student. Now, this is the method which I feel is very critical, especially if you are thinking that you want to retain and maybe continue your studies to honors, masters, and PhD. Then you should master this particular studying method now, where you are learning for long-term memory learning. That's what we call it, long-term memory learning or long-term memory studying. That's what we usually say is an active learning. This involves a person who is detailed in terms of taking the notes. The person remembers to keep that list live, the remember list or the things to keep important into the perspective of each subject matter. The person does detailed review of the memorandum with a questioning mind of why did I not get this point? Why did I include this on my response if this thing that did not give me or earn me any mark? And the person questions things that they wrote in their responses that are useless and has to understand and dive deeper on what was it because of the limitation in the theory or the knowledge base? Was it a time management or the lack of preparation? And then focusing on outcome-based learning and links all their notes to these outcomes, especially when a person is studying theoretical modules. The person will make sure that for each section or chapter, I will make sure that my notes are actually outcome-based. If I cannot read or paraphrase all of the outcomes, and I cannot answer any of the outcomes and its sub-outcomes or sub-learning units, therefore I cannot say I have mastered that particular section. And then this person is also thoroughly preparing for class, attempts all homeworks and attends all tutorial questions, and also is available for any additional work that is being proposed by the department or the lecturer who is maybe tutoring or offering that particular module. So this is very important, especially when we are considering being a long-term learner and someone who's going to carry on and do postgraduate and go all the way to PhD and become a professor or a doctor. All of those things require someone who's detail-oriented, who can be a critical thinker. Very critical to keep this in mind. And then I was like, especially if it's on academic guidance, I have to touch on exam technique. There is a huge problem, especially with students, when they attempt question. You can clearly see a question with a response from a student who did not properly plan. It's very easy to see like the majority of the easy marks that are being missed by a particular student who did not spend the time necessary in analyzing the assessment itself, reading and familiarizing themselves to any scenario that's being provided on the day. And usually a student
would have passed a test or an exam or a homework question by just doing the easy stuff and starting with the easy question first. Move off once the time has passed for each question. Return a bit later, maybe if you still have time to go and pass on. But now it's a bad indicator, and it's really bad for your marks as well to leave any section of a response unanswered. This also boils down to the fact that you need to master the time management. And part of mastering the time management includes you allocating the reading time and the writing time when you get the question paper. It's fruitless to jump and start writing. If I were you as a student, I would, whenever I get, you should look at your study, your university study advice. For instance, some university allocates 1.5 minutes per mark. So which means part of that 1.5, they usually say 0.3 is then allocated to your reading time. So for instance, if you have a 40-mark question, so in theory, you have 0.3 of that, which could translate to around 7.5 to 15 minutes reading time, where you are reading the question, planning the question, how you must respond to the question. And then you have 45 minutes to then write the answer. And this is the same thing that we used to do in high school when we had to write like essays. You had to have a mind map. That mind map was your ideas of what you will include in your response. And when you've written those things, once you've run out of ideas, you would stop, conclude, and move on to the next question. Therefore, it helps you with your time management. The same thing applies with any module in varsity. You have to make sure that you analyze the required, and then you analyze after you've analyzed the required, you read the scenario, and then after reading the scenario, then you plan your response based on that. And then you realize that when you're doing that, the writing time becomes less and less, and that's because you become great and good in planning your responses, which is very important for any student in any academic field. Very also important to master your stress management and pressures. You must allocate time to cool off and reposition or repurpose your mind. You need to be well rested. Avoid cross night, especially closer to the exams or tests. It's something that you need to learn to master using the time you have. And also important not to break your routine, such as going to church on a Sabbath, resting maybe on a Sunday, or doing what you love to do during your off days. Your off days is any day that you pick in your 7 days, for instance, to say, you know what, I'm going to use Sundays for me, only me. There you are becoming selfish in the fact that you want to make sure that you reinvent the wheel. You allocate enough time to plan for the upcoming week. But if you have not allocated any time, you will be in a cycle that is just endlessly spinning, and you won't feel like you have actually rested. And your retention of information will also be difficult. That is why most people perform very well in tests. They could get distinctions in tests, but when it comes to exam, they struggle to get over 60 in the exam. Why? Because their retention span, they have never given themselves enough time to digest, rest, and understand the information that they've gotten through. And then just in closing on my end, I was like, it's very important, like I said at the beginning, to pay attention to the qualifications that you are studying. Remember to ensure that if you are maybe in a consumption degree that does not serve the nation, or it's not even a skill that you can use, to lead to where Shembe envisioned our prospect as the Nazarites. It's very important to look at what we are studying and ensure that your career or whatever course that you have taken and you are studying, you must make sure that it can in the future allow you to be self-sufficient,
to be able maybe in the future to create your own employment or the employment of others. With that, thank you very much for having me. Angibonge isandla sedlula ikhanda. Sibonge Mr. Bheka. Sibonga kakhulu. Awuthi ama-guest speaker namuhla aphelela la. Sizocela ukuthi sithathele ithuba sivule ithuba lemibuzo. Yebo, sinqobeni. Ngiyabingelela abangceli. Uzama ukuqala ngicela ukubhekisa kubaba uGoba ukuthi ubaba Goba ngasekugcineni kwenkulumo ukhulume ngendaba yokuthi mhlawumbe mangabe ekhaya kini kushoniwe kweminye imizi bayale begunde amakhanda, kodwa thina abantwana or abantu abangamaNazarites asiwagundi amakhanda if kushoniwe emakhaya. So ngicela ukubuza ukuthi lokho ku-apply if kushone mhlawumbe isihlobo emndenini noma umzali wakho noma nje kuwo wonke umuntu uma ngabe nje kushone ngabe umzali wakho noma ngabe isihlobo ekhaya. And then umbuzo wami wesibili ubheke kubhuti uBheka. Ngicela ukubuza ukuthi ubhuti uBheka ufundisa siphi i-stream ngoba eyi-lecturer? Ngiyabonga. Siyabonga, silandela ngosiphethe Hletshwayo. Ngiyabonga mphathi wohlelo. Umbuzo wami wokuqala ubheke kubaba uGoba. Uthinta indaba yokuthi umuntu nomuntu kunomuntu ambhekile ukuthi uthi uzalwa kusuke khona umuntu okubhekile. Angani umuntu owasuke wakaphila osuke emndenini noma kube umuntu nje kodwa oyisithunywa, ngibeke kanjalo. Umazi kanjani lo muntu okubhekile? Yini okumele uyenze ukuze umthole and kubaluleke ngani ukuthi umazi ukuthi uba? Okwesibili, uma uShembe usubhajatisa ubuNazaretha, uphinde wabeka ukuthi kunengelosi futhi ekubhekayo umntwana. Kushayisana kanjani-ke phakathi kwalo muntu osuke uzalwe ekubhekile nalo mntwana osuke esekubhekile, noma uShembe ushintsha lowo muntu amenze ingelosi, noma uma ungakholwanga ungabangeNazaretha uba nalowo muntu kuphela, uma usuyinazaretha uba nomuntu uphinde ube nengelosi? Ngicela ngicacisele lapho. Mase ngiyakubaba ukubheka umbuzo ngathi wesazi bangeve kwesibili. Ngicela ukubuza baba ukubheka ukuthi as a kid esayincane nje going to university, uyayenza qualification lo othi uzoyenza, maybe yini ongayisuggest ukuthi iy'ngane ukuthi zingagcini sezenza ama-qualification lawa ase-phased out? Angeke ngiwabale njengoba nawe uthenge uziwabala. Imaphi mhlawumbe ama-sites ezingakona ziyothola lolo lwazi olukanjalo ukuthi okay, in this country what I'm planning on doing will not help me secure isinkwa esokwazi ukuthi sondle mina nomndeni wami kusasa? Kumele zisearch-e kephi lolo lwazi ngoba zisayincane, azazi ukuthi zizothinta abazibheke ba. Keke kusizakale laba abanabantu ababaziyo vele. But if I don't know anyone, are there any websites that maybe provide such information? And if not, how can they better prepare such that they don't really choose qualifications that are a bit worthless, and there will be, worthless in the near future? Ngiyabonga kakhulu. Ngixolisa ukwandakho. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngicela size ngokwazi. Ngiyabonga sihlalo. Ngicela ukubuza kubaba uGoba ukuthi ubeke wakhuluma ukuthi uma uyiNazaretha awummisi umuntu mhlawumbe umshado ngesabatha ngoba kusuke kuyisabatha. Ngicela ukubuza ukuthi mhlawumbe imfundiso yobuNazaretha ithini, especially esimeni esikanjalo sokuhlanganyeli nabanye abantu
nje sengizosho mhlawumbe ukumisa abantu ake ngithi ke akusesilisa abathana abantu kuyashadwa noma umemulo kumakhosazana kodwa mhlawumbe iholiday ngolesihlanu bathi bawenza ngolesihlanu umshado uyiNazaretha yakwazi ukuhlanganyela nabantu abenza mhlawumbe imicimbi yabo ngizothi ngesizulu abangasiwa amaNazaretha asike sithi ke uma leyo micimbi leyo ingekho ngesabatha ngiyabonga. Hlanganisa. Ngiyabonga noma ngizokala yini. Ngicela ukubuza la kubaba uGoba. Ngizokala phela. Yabezakala. Ngiyabonga. Ngicela ukubuza kubaba uGoba ngimuzwe ekhuluma izinto eziningi nangenyama engahlambulukile. Base ngifikela umbuzo wenyama ngicela ngichazele ngengcuba ukuthi inyama ekuthiwa ingcuba lekuthiwa amaNazaretha awayidli inyama esuke ikanjani. Ebese babubheka ngicela ukubuza la ukhulume indaba yokuthi kufanele uchoose istream owaziyo ukuthi istream esikhona esizokwazi ukuphila ngaso nokuthola umsebenzi mhlawumbe amathuba angconywana ngaso. Manje ngiyengicela ukwazi ukuthi ever since ke sihamba umhlaba ushintsha uguquka indlela osebenza ngayo nendlela esetshenzwa ngayo ukubona kanjani ukuthi lokho indifisha kuzokwazi ukungisiza le cause engiyenzayo izoba khona na kuyifisha futhi amathuba omsebenzi azobe sekhona awo. Ngiyabonga. Siyabonga izandla zethu seyiphelile. So cela uqala ngobaba uGoba sidedelene ithuba ngembuzo ebuziwe. Ngiyabonga. Ngizoqala lapha kuSinqobile. Cha Sinqobile. Umuntu uma ukuthi kushonwe ekhaya ngithi ngicabanga ukuthi wonke umuntu mayizila uzelela umndeni wakhe akazilela ihlobo. Mhlawumbe sengaba ukuthi ke ukhuliswe kuphi mhlawumbe ke usukhuliswe ke komalume nakhona komalume kusekhaya. Ngike ngavisa indaba yokuthi uma umuntu engene emanzini ekhetha ubuNazaretha ke kube umthwalo wamakholwa lawa amukela inkolo kuyo ukuthi ahambe ayocacisela umndeni walo muntu okhethe inkolo ukuthi lo muntu akasakwenzi lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Lokho kukubeka ethubeni lokuthi wena noma ngabe yini enziswa abanye abantu wena ngeke uze wenziswe egameni lokuthi kusekhaya uma beyihlonipha inkolo yakho ngoba bazohamba bayi-understand inkolo yakho. Asithi ke mhlambe ke kuyenzeka ke bakwenzise mhlawumbe asithi kushona umfowenu mhlambe kushona udadewenu mhlambe ubaba noma umama kunento eyenziwe umndeni okusho ukuthi ke ngoba vele nisuke nisesikhathini sokungahlambuluki wena uhlalelwe ukuthi vele kufanele ubuzwe ukuhlambulukela ke nalokho ngaphezulu kokuhlambulukela ukuthi kade kushoniwe ekhaya. Ngicabanga ukuthi lokho kufanele mawukwenze. Bese sidlulela lapha kuSiphe ubuza umbuzo ukuthi umntwana okugadile okay engathi uyaphenduleka Sinqobile. uSiphe ubuza umbuzo ukuthi umntwana okugadile umbona ngani noma umuntu mhlawumbe I'm sorry ngiyabheda umuntu okugadile oyisidalwa esihamba nawe nomntwana omnikezwe uShembe ukuthi kuhamba okaShembe akuphazamisani indawo ngoba ayisithi uma umuntu ekhetha ubuNazaretha ithi inkosi inyanga yezulu. Uma wena ukhetha inkosi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi usuke kuyibona abantu abangasekho abasobefuna uhambe le ndlela yobuNazaretha okusho ukuthi impilo osuke uzoyikhetha wena usuke kuyimpilo efunwa yilo muntu okuwe.
ngoba ngeke sikugarante ukuthi khona umuntu okuwe kodwa esikwazi kahle okomuntu omnikezwe uShembe emanzini kodwa okomuntu uhamba naye asimazi ukuthi umuntu osuke engakanani nokuthi usuke namandla angakanani nokuthi unenkani engakanani ngoba kuyenzeka umuntu akhethe ukukholwa ayithandi indlela kaShembe kodwa ngenxa umuntu onenkani okuye afuna ukumphulisa imithetho agcine ngasahambi ngendlela kholo usho ukuthi ke kulapho ke khona ke mhlambe nalo umntwana omnikezwe uShembe kodwa kahle kahle akukwazi ukuphambana ngoba umntwana omnikezwe uShembe ukade ubungcwele ubungcwele kahle kahle ukuthi wena kufanele mawubuvikele noma ngabe uvela ngaphi indlela kodwa ukwazi ukuvikela ke kumuntu ongasekho emhlabeni ngoba umuntu ongasekho emhlabeni uma eyisidalwa esigade wena okusho ukuthi lowo muntu lowo ngaso sonke isikhathi izinto ozenzayo uzenza ngokulawulwa kuye ukuthi uyathandaza kufanele uma kukhona into obona ukuthi iyakwehlula mhlawumbe ubona ukuthi yenziwa isidalo esithile mhlawumbe kuyenziwa omunye aphuza utshwala ekhona bese kube kutholakala ukuthi kunesidalo esithile sangena kuyena isona lesi sithanda utshwala esimphuza utshwala usho ukuthi ke lowo muntu ufanele makamnikelele yena ukuze agcine ubungcwele bakhe bungaphazamiseki angazi noma uyaphenduleka yini bese kuzoba ukwazi Shelembe uthi ukumisa ke oshadayo uvumelekile yini mhlambe noma kuphathini uma lo muntu engelona iNazaretha angani mamuzwa kahle yini noma ngabe noma ngabe isabatha noma bakulona isabatha kakhulukazi ngesabatha ngoba usuku lesabatha ukwazi ukuphazamisa ngezinto zakho ezingamiselwanga ubuNazaretha uma ke esekubiza ngolunye usuku angazi ke ukuthi wena mhlambe ubuka kanjani kodwa mina ngokwazi kwami umuntu oyiNazaretha umiselwe izinto zobungcwele kuphela uma uyintombi mhlambe sithi ngoba sikhuluma ngegaba zonke asikhulumi ngensizwa uma uyintombi mhlambe yomNazaretha awukwazi ukuthi uyomisa umuntu ongelona iNazaretha ngoba naku ukuthi wasemndenini wakho loba uthi mhlambe umngani wakho ngosuku noma bakulona lwesabatha ngoba thina simiselwe ubungcwele kuphela intombi yomNazaretha ngithi ayuhamba insizwa nentombi yomNazaretha asihambi izinto ekuthiwa imidlalo imigangela izinto zabantu abangcona abaNazaretha thina sihlanganisa nezinto ezinobuNazaretha kuphela kangangokuba noma umuntu eseshonile uma umuntu engelona iNazaretha noma ngabe bekumngani wakho unendlela yokuthi wena uma uzongcwatshwa ngesabatha unendlela yokuthi uyobakhalisa ngaphambi kokufika isabatha ngoba uma sengena isabatha awukwazi ukuthi uhambe uthi uyemlindelweni ube usulungela ukungena isabatheni yabona okusho ke nokushada kuyinto efanayo awukwazi ukuthi uzoya emshadweni womuntu ngoba uphathi nensuku kodwa ebe ezofika lapha na kwenziwa izinto eziphambanayo nobungcwele ngoba ziningi izinto esingazenzi ezenziwa abantu basemhlabeni emcimbini kakhulukazi khona emshadweni njengoba qhunisa namachampagne nje nawe uzophoxeka ukuthi mawukwenze lokho okunye methiwa ke kuthatha amaglass la sekuyathelwa nawe ufanele wenze konke lokwenziwa khona ukuphi uShembe lapha kasekho angazi noma mhlawumbe umphothi waphenduleka yini bese ngiya lapha na ku umhlanganisi ya ngenyama ehlambulukile nengahlambulukile uzwala ngasangengcono inyama engahlambulukile lapha moya ku Levi 11 I'm sorry ngisayikhumbule kahle le ikhuluma khona ngezilwane ezingadliwe izibala zonke izilwane iziyobala ngisho nogwaja ukuthi uma uyiNazaretha akawudli angisaphathi ke uma kuwukuthi mhlambe leso silwane usifika mhlambe sishayiswe imoto noma ngabe lesi sidliwayo ke lezibalweni mhlambe ufica nje inyamazana ishayiswe imoto emgwaqweni uyayibona ukuthi hayi isa fresh ayilimele kakhulu sengakhipha ukhiphe uphisana udle kodwa ngoba wena uyiNazaretha akawuyidli into enjalo inkomo noba ngabe ubuyithanda ngakanani leyo nkomo yakini mase uyifice seyifile anikwazi ukudla inyama ebengikhuluma ngayo kakhulu ke kodwa la
okuyiyona engibona ukuthi kwande kakhulu kuba singayigwema inyama yengulube ngoba ezitolo nasemabhutshi esithenga kuzona kuba khona inyama yengulube bese beyimixa nje inyama noma kanjani okusho ukuthi ke kuwe ukuthi wena ngoba yayithe inkosi asothi masithenga sibheke izitolo zamaSulumane ngoba amaSulumane wona awayidayisi inyama yengulube so ke si safe if sithenga ezitolo ezamaSulumane sizodla izinto ezingenayo ingulube ingcube ke cha asidli noma ngabe yayiphi inhlobo ke asidli angazi mhlawumbe khona uyaphenduleka yini impoka nkosi ngicela ukubuza la khona kancane nje la ngiyaphenduleka kodwa kuqala kancane uma uthi uma siyisiphe isife elinkomo asidli uma ngiyibonile ukuthi iyakhwehlela ebese ngiphuthuma ngomese isilungile le yebo ilungile leyo ngoba iqedelwe isandla sakho noma ngithi iqedelwe abantu manje ifica nje yebo uma isesimweni sokuthi ingadleka nje ingenako ukuthi inokugula mhlawumbe ukubona ukuthi ngase kuniphazamise nina njengomndeni niyabona ukuthi ningakwazi ukudla leyo niyayiqedela kodwa nakhona ekuyiqedeleni kwenu yonke into iyabusiswa noma ngabe niyayiqedela kodwa kufanele mayibusiswe bese iyaqedela angazi ke noma usekhona mhlambe ongaphendulekanga kodwa bengicabanga ukuthi mhlambe ngikhave yonke imibuzo yenu Mphathi wohlelo ngibona kunesandla bengicela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uqedele izandla bese ke ngizophendula ke ngoba vele bathatha kuphela ade bebusile. Yebo siyabonga. Ingangena uSimangalisa Dem. Mhlawumbe siphame ngebhuti esandla Sibonga. uSimangalisa yebo. Yebo. Ingazwakala yini? Yebo ezwakala kodwa ngathi ushona phansi. Okay. No, bengithi ngiphakamisa ukubonga. Uma ngibona uhlelo olufana nalolu, bengithi nje ngi-add kulokhu bekushiwo i-guest speaker ubaba uGoba mayelana nokuhambela imicimbi ngamasabatha noma ngeinsuku engasiwona amasabatha ekutheni ke nakithi njengoba siphakathi kwenkolo yobuNazaretha makwenzeka njengoba sila singamakhosana namakhosazana namhlambe omunye eganwe noma egane umuntu ongakholwa umthetho wobuNazaretha awuvumi ukuthi lo muntu simmise awuvumi nanokuthi amaNazaretha ebe khona kulowo mshado noma kulowo mcimbi loyo asuke ewenzile uma esethathe umuntu ongasilona iNazaretha uma abantu ababili abasuke beganana kukhona ongabhajatisiwe phakathi kwabo njengenkolo yobuNazaretha noma njengamalunga ebandla asikwazi ukuthi sibe khona lapho noma ngathiwa inkosazana kade nisonta naye ethempelini elilodwa kodwa mayithathwa umuntu ongakholwa noma ongekho ebuNazaretheni anuvumelekile ngokomthetho ukuthi niyiphelezele leyo nkosazana kanjalo nathi siyinhlayisuthi uma inhlayisuthi izoyeka intaba ephezo ithathe umuntu wangaphandle asivumelekile njengenhlayisuthi ukuthi simphelezele umfowethu uma eyoshada nomuntu ongekho ngaphakathi kwebandla lamaNazaretha noma ngathiwa lo mcimbi loyo awenziwe ngesabatha mhlawumbe uphakathi neviki umthetho wenkolo awusivumeli ukuba
sihlanganyele naye. Ngisho abazali bakhe abasuke bengamaNazaretha abavumelekile ukuthi bebe khona kulowo mshado uma kungashadi amaNazaretha odwa. Ngiyabonga. Siyabonga futhi. Singadlulela ku Bedokubheka. Okay, angibonge futhi sizobuye siqhubeke nezandla. Cha ngizophendula uSinqobile. Ubebuze i-stream engusona, ngizomphendula i-stream engusona mina sakwa commerce. Kodwa ke high school ngangikade ngikwa science so nje uyangena nje nama ikuphi la thanda khona. Bese ke kulo mbuzo kaSiphesihle, uSiphesihle ubuza ukuthi sazi kanjani ukuthi yini ekumele uyifunde. Yiko ke la ngithi khona ke mina i-academic guidance libaluleke ngaleso sizathu ke. Kodwa ngoba ninasenikhona futhi NaTeSA niyivama ukubahambela ngithi abantwana abaningi niba motivate ukuthi bazofunda. Nani bekuzonisiza ukuthi nibuke mhlambe kunama link ayaphume njalo lama list unyaka nonyaka ayakhishwa i-Department of Home Affairs ikhiphe into abayibiza ngokuthi skills resources. Ama-link engiwapostile kwi-chat. Lawo ma-link lawo imvama ukusiza nakakhulukazi ukuthi abantwana babuke mhlambe nina manje ba-advisor ngoba i-academic advising kufanele yenzeke umntwana esangena evarsity noma esazongena ukuthi bazi ukuthi abantwana izinto kumele bayifunde nabe evarsity kufanele bafunde izinto ezinjani. Asiza lapho ke lama list lawo esithi skills resources ayapublishwe kunyaka nonyaka. Umuntu mayefunda leyo nto kuye kube ngconywana ngoba uyafunda into engahle imsize. Bese kuthi kulokho kubuzwa umhlanganisi ukuthi how do I tell ukuthi le streaming isifundayo will be relevant in the future. Yila futhi okufanele khona ke mina mangikuphendula usebenzise ubuhlakani sesibuke njengokuthi kunama online papers mhlawumbe publishwayo njengo business tech bavamile ukupublisha izinto that are forward looking like for IR. Izinto ekufanele mangabe kwenziwe academic advising zifakwe kulezo zinto lezo. Yabo kanje ngokuthi umuntu mayezofunda omunye uvela afunde mhlambe ngizobeka into eyodwa hayi ngoba mhlambe ngidiscreditor. Mhlambe uzovela mhlambe uyofunda umuntu isociology. Bese ngimbuza mina ukuthi uma eya la kukhona abantu mathiwa siyaqaphelisisa la kukhona abantu abadinga mhlambe i-counseling. Uye ufike uthola ukuthi umuntu lo head counselor mhlambe une PhD noma une masters and lo muntu usemdala and usually mhlambe i-department ingaba nabantu abama head counselors mhlambe abathathu kodwa ibe inama employees angaphezulu ka1000. Yabona in terms of 4IR leyo nto leyo could easily be disrupted in the future. Kodwa ama causes avame uku-evolve around any change in terms of industrialization. Kuye kube nje ngizobeka nje ambalwa angisho ukuthi iwo kuphela njengo engineering or computer learning no data learning nezinye ke izinto ezakwa commerce that are relevant but especially in particular i-agricultural produce. Lezo zinto lezo zisolve i-human needs noma human things ey'dingwa abantu emhlabeni. Kwenza ukuthi ke uma ukhetha njengomhlawumbe masithatha njengomedicine even ingathiwa kuba ne-4IR health practitioners will still be needed. Bazobe sebesebenzisa into ezinjani engiyibiza ngokuthi mina will be advanced technologies besebenzisa i-influence ezobe ifakwe i-fourth industrialization. Lezo zinto ke zonke lezo yiko ngithi mina zidinga ukuthi wena mhlanganisi kube ne-academic advising and counseling before abantwana bayokhetha esikoleni. Lucky enough ngiyazi mina ukuthi NaTeSA yayike ibe nawo ama-intervention yayiwenza even under nabachu lawa yenziwa ngo-July where abantwana bama-Nazarites abafundiswa khona ukuthi nazi into efune bayifunde. Izinto ey'ningi njengathi nje abaningi bethu sasizakala ngoku-attenda lawo ma-interventions akanjalo.
so mhlawumbe ukuphendula nje ngicabanga ukuthi ngama lapho makhona ongaphenduleka mhlawumbe useyophinda abuze futhi. Ngiyabonga. Siyabonga Mr. Blair. So cela ukuthatha isandla eliphakeme singaze sibavalele ngaphandle uBheki noZamakuhle bazongena ngokulandelana kwabo. Qala uBheki bese kuza uZamakuhle. Ngiyabonga mphathi wehlela, ngazi noma ngiyezwakala. Yezwakala baba. Okay. Bengicela ukubuza la kubaba uGoba mayelana nokuhlambuluka esontweni. Kukhona ukuthola ukuthi kunabantu uthola ukuthi uhleli ngaphandle noma ekhona umhlambululi kodwa akahlambulukile. Yiziphi lezi zinto ekuthiwe mhlambe enkonzweni noma enkolweni yobuNazaretha ezingahlambulukelwa ukuthi noma ngabe kuthiwa ukwenzekile noma ukwenzile kodwa ngisho ufika esontweni awukwazi ukungena ethempelini, awukwazi futhi ukuyihlambulukela, ugcina uhlala ngaphandle. So bengifisa ukwazi ukuthi-ke yiziphi lezo zinto ezenza ukuthi umuntu angakwazi ukuhlambuluka kahle. Bese ngiza la emlilweni. Emlilweni bengifisa ukubuza ukuthi emlilweni umlilo ngokomthetho wenkolo yobuNazaretha uyakwazi ukuhlambulukela ngoba ngikhumbula kudala kuba benokukhuluma ngokuthi uhlambukela ngo-R6.15 mangikhumbula kahle. Kodwa bengifisa ukwazi nje ukuthi umthetho wenkolo yobuNazaretha ukuthi uthini ngalokho uma kuthiwa ukade usemlilweni, ngoba angithi uthola ukuthi omunye maye uthola ukuthi abanye mhlambe kungenzeka ukuthi umthetho wobuNazaretha uvuma ukuthi aye nanokuthi mhlambe angazi ukuthi usuke semlilweni kusuke kwenze njani ngaleso sikhathi leso, kodwa uyayuzwa abanye ukuthi uyohlambulukela kuthiwa umlilo uyahlambulukelwa. Manje ngingazi ukuthi uhlamulela kanjani umuntu usuke kuphi emlilweni. Yiloko bengithi ngicela ukuthi ngobuza ngoba manje ezinye izinto ziyayizisidide mazenzeka. Angazi ngicabanga ukuthi leyo mbuzo ebengina nanokuthi-ke ekhaya mina yimina kuphela iNazaretha. Imingcwabo iyenziwa nangamasabatha nayo yonke imicimbi. Ake ngithi umngcwabo nje kungcwatshwe. La esontweni kuyaye kwenziwe inhlambuluko leka 7 days. Ngokwasemakhaya ayenziwa leyo nhlambuluko. Ikuphi mina ekufanele ngikwenze? Kufanele makuphela lo 7 days noma mawukuthi kungcwatshiwe ngesabatha kufanele mina ngesabatha elizayo ngenze njani? Kufanele ngiqale ngindlule kumhlambululi kuqala okanye ngizolinda lo 7 days ngihlele ekhaya ngingenze lutho mhlambe bese ukuthi masengiye ethempelini uphoqelekile ukuthi ngidlule kumhlambululi ukuthi ngihlambuluke ukuthi benginale nkinga, ngoba inhlambuluko emakhaya asinayo leka 7 days thina abantu abazali bethu bengawona amaNazaretha nemindeni yethu engawona amaNazaretha. Ngiyabonga, yileyo nje imibuzo bengicela ukuthi ngiyibuze. Siyabonga ngenizamakuhle. Ngiyanibingelela, ngiyathemba ukuthi ngiyezwakala. Cha, ngicela ukukhumbuza la kubaba uBheka, uJwaha nje obephakamise isandla nje akaphendulekanga embuzweni ekade ubuze, nami bekade ngisayilindele impendulo. Mina-ke bengifisa ukubuza lana, lento ihleli ingihlupha kakhulu. Ngiyajabula ngoba kukhona nobhuti uSihlonono la kwi-meeting, mhlampe bazophendula, kodwa nje umbuzo nje obheke kuma-guest ethu wonke ukuthi njengoba singamaNazaretha singavumelekile ukuthi si-affiliate kuma-political parties ey'nhlanganweni lezi zepolitiki. Kunesprofetho esithi kuyohamba hambe umhlaba uphathwe amaNazaretha. Siyaziyo ukuthi umhlaba ubuswa ngentando yeningi. So uma ngabe umthetho usivalela ukuthi si-affiliate kuma-political parties, sizowuphatha kanjani umhlaba? Ilokho nje lowo mbuzo nami engihlele ngiyibuza wona
cabanga ukuthi ongakwazi nje ukuphendula kuma-guest ethu noma ngabe babugoba noma ubhuti ukubheka mhlambe nobhuti uSihlonono ngoba bayawenza nama-research. Ngiyabonga. Yebo, Sibesihle. Ngiyabonga mphathi ohlelo. Cha ngobani ngiphendulekile kubaba ukubheka. Ngiyabonga baba ukubheka. Umbuzo senginawo manje ukuthi wabugoba besho ukuthi makwenzeka into ekhaya ephikisanayo nokukholwa kwakho ungabovama ukuthi uyibandakanye nayo. Kodwa ngoba sizingane thina uyayothi kakhulukazi nje khona abayingane abangangami nje mhlawumbe uthola ukuthi ukhola uyedwa kuba kuthiwa yendoda musu ukukhola udlule ekhaya. Ukukholwa kumele kuqale ekhaya, uhloniphe into ezenziwe ekhaya phambi kokuya esontweni. Inkonzo iqala uthi ufika nasesontweni futhi ushunyezwa loo nto ukuthi ngeke ukuthi uthi ukholwe kakhulu udlule abazali bakho. Abazali bakho kuze kufanekise nokuthi unkosikazi meganile indoda ngiyibeke kanjalo uthi uthi ayikholwa. So ungavuka ekuseni ulenze itiye uma se uyahamba ufika uhlabula ethembeni lesabatheni akusile icala kodwa uNkulunkulu uyozama ukukhumbula umkhwenyana. Manje umisa kanjani lapha ukuze ungaxabani nomndeni ngoba phela angikhothi ukukhula kwakho kungaba fruitful kakhulu mase uxabene nomndeni ngoba wena uthi ufuna ukuba iNazaretha. Ibalance ke lapha i-strike kanjani? Umbuzo wami nje circulate around those lines. Sengigcina kokugcina ngci ubaba ungubani uke wathini indaba ukuthi umhlaba uyohamba phakathi kwamaNazaretha. Angisiyi-guest speaker kodwa le ngezwe khona bakuthiwa kuyobe sobusa ngomthetho kaNkulunkulu lapha kodwa angiyibambe bazoqhubeka ukubheka ngoba yibona abaphethe idatha eqondile. Ngiyabonga. Ngizongena nje ngenzela ukuthi ubaba mhlawumbe ugoba mhlawumbe noSihlonono nabanye abakhona la mhlawumbe bazophendula. Kodwa ngibhekise kulo mbuzo kababa ungubani. Mina engingakusho-ke nesasitsheliwe esikwaziyo ukuthi ubaba mkhulu wakhuluma ngezwe elizayo nokubuswa kwalo. Thina njengamaNaza thina ngithi mina angeke sikwazi ukuthi lelo zwe elizayo uShembe ayolungisela eliyophathwa ngomthetho kaNkulunkulu liyobe liphethwe ngaluphi uhlobo ngoba mawuzokhumbula kahle ukuthi-ke kwakade kushiwo ukuthi ipolitiki iphathe kodwa iyobeka ngisho imithetho eyophinde futhi idide kwabona. Lokho kokwenza ngisho mina ukuthi uma sekufike leso sikhathi sokuphathwa kwalo thina njengamanje angeke sibe nawo amandla okwazi ukuthi-ke liyobe liphethwe kanjani. Kodwa esikwaziyo akuze ukulidinga ngathini inhlolo khono lepolitiki ukuze libuseke leloswe. Uma uNkulunkulu kuzobe kuyena ozobe limisa ngezisekelo ezithile esingathi mhlambe zizobe ziseka ukulandela kaNkulunkulu. Ngizoma nje kanjalo ngenze mhlawumbe abanye baphendule. Ngiyabonga baba ukubheka wayihlaba esikhonkosini lapha ya ngizoqala kodwa ngike ngihlehle kancane ke ngiye lapha ngenhla kumpothu ubheki ngoba engathi uzogcina isalile. Ukukhuluma ngokuhlambuluka ukuthi onjani ohlala ngaphandle ulindele ukuhlala isikhathi esingakanani. Inhlambuluko iningi. Inhlambuluko kuyenzeka mhlawumbe ukuthi khona icala olenzile mhlawumbe elingalindi u7 days. Mhlawumbe kunento osabhizi ngayo ezintweni zakho ozenzayo asithi nje khona umuntu bangazi ngizokubeka kanjani baye bathi inkamba. Abanye abantu uma esaqhubeka mhlawumbe nento yakhe engakaqedi omunye uyayicabanga ukuthi angeze esontweni. Awukho umthetho engiwaziyo obhekene nokuthi ma kukhona into yenza mhlawumbe udla amagobongo ukuthi ungeza nenkonzweni until uze uqede. Kodwa abanye baye babeke lezo izathu. Engangikwazi umuntu uma kade mhlambe ephule inkosazana. Ma ukade ephule inkosazana awungeni ngaphakathi ethempelini ningayilungisile indaba yenu naleyo nkosazana kodwa futhi kawuhlali ekhaya. Okusho ukuthi uhlala ngaphandle kuze kube indaba yakho niyayilungisa nalomndeni omoshe wona noma ophule inkosazana yawo
bese ke uyangena ethempelini. Yiloko kuhlala ke engikwazi ukuthi umuntu ukuhlalela ngaphandle ngoba umthetho kawuvumi ukuthi uma ungamisiwe mhlambe sikubone sewuhleli ngaphandle kwamatshe awukwazi ukuzimisa ngoba awukwazi futhi ukuzikhulula ekumisweni kwakho ngoba uma uzimise wena futhi ngeke ukwazi phinde uzikhulule wena uthi wena hayi sengiyabuya manje. Kodwa uma kuwukuthi mhlambe kushoniwe ke ekhaya njengoba kwalenganisa mfowethu wathi ke mhlambe sithi kushoniwe ke ekhaya ukholwa ke mhlambe wena wedwa ekhaya bakholiwe awazi ukuthi uzokwenzeka kanjani mhlambe udinga ukuthi uhlanjululwe emva kwesikhathi singakanani. Inhlambuluko yaseNazaretha yonke yu7 days. Okusho ukuthi ke after 7 days ungafika wena ubikele umhlambululi kodwa ngokomthetho awuzufika ethempelini. Umthetho uthi yana ekhaya lakhe lo hlambululayo. Asithi mhlambe umhlambululi noma umshumayeli. Mawufika wena kuyena ekhaya ufike ube ngaphandle komuzi bese uyacela ukuthi uhlanjululwe. Uzobe seyaphuma yena esezokuhlambululela ngaphandle. Bese ufike ethempelini sewuhlambulukile. Kodwa ngenxa ke mhlambe izindawo njengamanje ngoba sihlale endaweni eziqaqene mhlambe kulinganiswe nyanya imvuselelo ethempeli mhlambe nanga umuntu uhlala eTable View awukwazi ukuthi ungaya mhlambe kumshumayeli nje umshumayeli mhlambe uhlala kwenye indawo nawe uhlala kwenye indawo uthi uhambela ukuhlambuluka. So ke ukhona ke lo musa ukuthi abantu bahlambuluka ethempelini kodwa uyakwazi ukuya kodwa not mawushonele mawuhlambuluka nje noma ukuhlambuluka uyakwazi ukuthi uye kumshumayeli noma kumhlambululi ufike ucela ukuthi ucela kuhlambuluka. Ilokho mina engikwaziyo. Bese ke anganoma ngiqedile yini bese ngibuya ngiya lapha kuSiphe endabeni yokukholwa odlule ekhaya. Isaloku ibuyele emumva kulento engeke ngayisho ekuqaleni ukuthi la nje siyilahla khona. Yabona njengamanje khona abantu kade beyobhabhadiswa Intabazwe, abanye kade beyobhabhadiswa ngoJuly ebuhleni, abanye babhabhadisiwe mhlambe ngoJanuwari. Kodwa njengamanje ayikho into mhlambe esibabeke ekuthenini bayazi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi siye emakhaya abo sihambe sinkonzo ngoba umthetho noma ubhabhadiswe noma waphenduka la eCape Town kodwa ngakini ekhaya kufanele mabaza abantu abagcotshwa bakho noma ufuna ithempeli angakini ukuze abagcotshwa bakho bazi ukuthi wena usuliNazaretha noma ukholwa ngala mawufika ngasekhaya afike futhi uyiphile impilo yokukholwa. Lokho kusiza ekuthenini bona kufanele baye emndenini wakho ufike kwenziwe le nkonzo. Le nkonzo kayilungiselelwa lutho, akuphekwa akuthengwa lutho kuphela khanjiswa umthandazo ukuthi siyokwethula noma siyokwethulela umndeni ukuthi lo muntu useyiphila kanje 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 kanje. Uma bethanda kodwa ke angisho ukuthi phela usungaphikisana nabazali bakho mhlambe asithi abazali bakho ke abanandaba ngoba kukhona umuntu othi noma mhlambe uyamchazela into kodwa uthi akanandaba noma uchaze kanjani mhlambe ngaleyo nkolo yakho ngeke kuphikisane naye. Uzowalinganisa ngomuntu mhlambe ogaya utshwala ngoba edwenzela indoda yakhe engakholwa mhlambe kwenzeka apheke kwenzeke enze noma yini. Yayithe inkosi lo muntu uma ekwenzile lokho mhlawumbe asithi indoda yakhe iyaphuza akayilungisele leyo nto ayibekele ukhamba layo lotshwala bese yacela athi ngiyacela ke baba ukuthi ngicela ukuya enkonzweni. Mayivuma indoda yakhe bisithi akayinkonzweni usezophuma athi ngesabathu umzimba kawugezwe umzimba kodwa uzowugeza uthi umthetho akaphume namanzi abandayo aye nawo ngaphandle afike awugeze umzimba ungathi akulona isabatha. Inhlambuluko yakhe ke iqala lapho eyakhe inhlambuluko yokuthi kade phethe izinto ezingafanele ngesabatha. Mawukade uphethe utshwala noma kade uphethe noma yini iphathele umyeni wakho lo mganile kufanele uphume namanzi uyowuhlamba umzimba ngalo isabatha. So ke inhlambuluko ke indlela ezihlukene okusho ukuthi ke ukuhlonipha ukuthenini niyahloniphana nomndeni wakho kodwa okubalulekile ukuthi sibahloniphe abazali bethu nabo futhi bahlanganyele ekuthenini thina mase sibamba indlela yokukholwa nabo siyahlangabezana nabo kodwa ke angisho ukuthi ungalwa nabo ke phela ukuthi awuzukwenza lokho abasho uzokwenza
Oshuthi usungacela phela umshumayeleke ukuthi makakuhlambuluke lapha ke ubheki wakhuluma indaba ukuthi umlilo uhlambulukelwa kanjani. Angiyazi into ehlambulukela umlilo njengoba umlilo yabona njengokusebenza umuntu uyasebenza ngesabatha. Ayikho indlela ongathi ulungisa ngayo mhlambe osingathi masikubeka sithi hayi bengisebenza ngesabatha. Ithi uShembe wagcina emisa umthetho ukuthi leyo mali oyiholile ngalelo suku ithathwe ibeke eceleni ukuze unganikeli ngayo kuye. Ayikho into waphinde wayisho. Usamile nje kanjalo. Okunye kusekuumusa kaNkulunkulu ukuthi kugcina kukanjani kodwa khona asinakusho lutho thina ngakho kodwa umthetho umile ukuthi ngesabathi imali yakhona akayisebenzi kawunikeli ngayo phambi kaNkulunkulu kayifuneki. Awushuthi ke nje noma ngabe wenze kanjani kuyafana. Umlilo makuyisabatha yisabatha nje ayikho into ongahlambuluka ngawo umlilo mhlambe sesingayikhohlisa sithi hayi ngoba kade ngisendaweni ebinomlilo bengiphithizela nami bekwenzeka ngisebenze endaweni ezinomlilo ngikudle kodwa ngithi isikhathi sengiphoqeke ukuthi mhlambe mina ke bengenza iphotograph bengifika isikhathi fanele ngiyoshutha amabhodi bese yavulwa amabhodi athiwa bese fanele ngiye khona ngime kude kodwa igama lithi ngikhona emlilweni. Angazi ukuthi inhlambuluko khona ithini kodwa ngaze ngizwe ilokho mina engikwazi angazi. Yebo babugoba ngicabanga ukuthi babugoba uyihlaba esikhonkosini ngoba njoba kade ukhuluma nje uchaza le ndaba yomlilo kufike kimi ukuthi kufana noma mosi kade uboleka umakhelwane noma ngathi uyibhara lakho noma ngathi wayini umakhelwane mawumbolekile into yakho kwenzeka wangayibuyisa isabatha laze langena ngeshwa ke nangebhadi wayisebenzisa into yakho ngesabatha noma engayibuyisa ekhaya bathi awuzukuyisebenzisa nje ubushilo babugoba ukuthi ulinda ngisho 7 days kwaleyo nto yakho awuzokwazi ukuthi uyisebenzise kuyofanele ihlale kanjalo ukuze kuphele insuku eziyisikhombisa kube ma uyisebenzisa. So ngibuya lapha ukuthi nje ubusho inhlambuluko yomlilo vele ayikho asikaze sitshelwe ngayo sekungaba nje ukwenza kwabantu phela ngokwabo kodwa yona ayikho emthethweni. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu athi sonke siphendulekile. Khona isandla esiphakeme Mkhethokuhle. Cela kube isandla sokugcina bese siyavala i-meeting yethu namuhla. Ngiyabingelela. Ngiyathemba ukuthi ngizokala. Owami umbuzo ukuthi ngicela ukubuza ukuthi umuntu ongababhadisiwe ngabe uvumelekile ukuba asidle isinkwa noma inyama yenkukhu uma kuyinhlangano njengoJanuwari, uJulayi kanjalo. Mkhethokuhle ngokwazi kwami ayikho into emthetho embophayo asikho isivumelwano esimbophayo noma asenze noNkulunkulu sokuthi njengamanje uyahlukana nento ethile. Uma mhlambe kuukuthi yena uyalandela kodwa akabhabhadisiwe. Mhlambe usengaqala beyifundisa ukugcina imithetho like uma ukhetha inkosi kodwa usalinde ukuthi uhambe uyongena emanzini. Usufana nomuntu oyilunga kodwa not eligcwele. Okusho ukuthi yonke into egcinwa amaNazarites sekufanele mawuyigcine mawuthi umzimba njengoba kungahlanjwa nje nawo uhlamba mawuthi kuyalindwa ngomhlangano uyalinda ngoba usuyikhethile inkosi uyazifundisa kodwa asikabikho isibopho esikubophayo wena esithi usuyilunga lobuNazaretha. Ngiyabonga baba ngizwakala. uShelembe usaphakamisa isandla angabe nje ngiwe ngabe ngivele ngatheleka ngabe ngisaphakamisa isandla ngoba umphathi usevalile. Ngiyabonga ngiyaxolisa ukuthi imibuzo wami uyifollow up la kuba bugoba kahle kahle kule mpendulo yakhe ngiyizwa kahle kakhulu. Ngiyabonga baba icacile kumina. Owami umbuzo nje uthi ke kumuntu kumuntu obe yingane ozalwe amaNazaretha wakhula kukhona yini into mhlambe yakhulunywa ethi uma ungakabhabhadiswa kunezinto mhlambe awubophezelekile kokuthile until ubhabhadiswe
angisho umuntu la osuke mhlawumbe ekhule vele ezalwa amaNazaretha kukhona yini into angayenza athi hayi vele ngiyakwenza lokho ngoba mina ngabhabhadisa? Ake ngiphendule-ke mhlambe nomfowethu ukubheka uzobuya ede, kodwa angithi uzalwa amaNazaretha lo mntwana. Uma uzalwa amaNazaretha uliNazaretha ngoba okokuqala nje ayikho enye into wena oyaziyo ngaphandle kwale okhulele. Kade kumanje ukhuluma ngabantu okuthiwa fanele mabangawugcina umthetho wenkolo ngenxa yokuthi abazali bakhe bona abayiphili le mpilo ayiphilayo. Okusho ukuthi namanje kuyinto efanayo ukuthi uma abazali bakho bekholo noma ngabe-ke wena mhlawumbe awukakangeni emanzini wakabhabhadiswa, okusho ukuthi wena vele uphila impilo yobuNazaretha. Ake sithi-ke mhlambe vele uyakholwa uyalandela-ke noma ungangena emanzini. Vele umthetho uthi fanele ube nethikithi wena lokubusiswa, usuvele-ke usemndleleni yokuthi mawugcine umthetho. Yabo, ngoba vele wena nalo ithikithi lokubusiswa. Ngicabanga ukuthi ugoba uphendule waphelela ngoba angithi sicaphuna lapha wena kwazi ekutheni wathi uShembe abantwana bamaNazaretha kufanele babusiswe ukuze bazoba nengilosi ezobalonda ukuthi noma bekhula kuze kufike isikhathi la khona bekhetha khona inkosi babhajadiswe bese beyazimela. So umahluko kuba yilowo phela ukuthi usabusisiwe usuke vele sangaphansi kwesandla sabazali bakho. Nokubusiswa-ke kwenza ukuthi wena ube nethikithi laloku kukholwa ukuthi noma kungenzeka udlule ezweni ungazange ulithole ithuba lokuthi ukhethe inkosi ubhajadiswe, mhlambe asithi udlule emhlabeni uneminyaka ewu-13, uzonqwatshwa njengenazi ngoba kade ubusisiwe nawe, okusho ukuthi impela liyakubopha-ke ngaleyo ndlela. Ya, sibonge. Ehambeleni zethu zanamuhla, ama-guest speakers ethu ngokuthathelele ithuba ukuthi abe nathi singabantwana base-CPUT nabo bonke abangama-guest kule symposium namuhla. Sibonga kakhulu ngokuthatha ithuba lenu ukuthi libe nathi. Siyabonga i-meeting yethu ngicathi iphela la. Okwanamuhla siyathemba nangelizayo sophinde sibe nalo ithuba elikanje ukuthi nathi sikwazi ukuthi sifunde sincele. Siyabonga kakhulu. Nasi isandla ku-Bodokubheka. Apha iphutha. Okay. Ubebonga nami ngiyabonga kakhulu ukuhlanganyela nani noma umuntu ekhuluma phela into yasezulwini noma ngabe uyayihlela uyacabanga kodwa ihambe isho ukuthi akuyona into yasemhlabeni. Ngiyabonga nje nokubambisana kakhulu nani nendlela mhlambe siphathene ngayo. Uma khona la kungizwanga kahle khona ningixolele, mhlawumbe ngelinye ilanga mangenzeka sihlangana singabuzana. Kodwa khona la ungakavali ngiyaxolisa nje ngicela ukungena nje kancane khona engifuna ukuqeda kancane nje lapha mhlambe 3 seconds lapha indabeni yokuhlambuluka naye ubheki kwakhuluma ngayo. Ngicela ukuthi ngi-add lapha indabeni yabantu abahlala ngaphandle. Khona enye indawo engiyishile encane ngibona ukuthi ibalulekile la ekujoveni. Asimhlamba kade ujova ngolesine mhlambe ngolesithathu. Awukapheli u7 days. Nakhona futhi uyakuhlalisa ngaphandle kuze kube kuphela lo 7 days. Akuthi kube ujove ngolesine bese uthi ngolesihlanu isabathu usungena ethempelini. Kufanele mawulinde uphele lo 7 days. Nalokho abantu ke mhlamba abaningi abacaciseleki khona bese kusele. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga baba. No, sibonga kakhulu ngicathi sesingakhululeka.